government webanga egaba seeds ez'omwanyi webadde egaba seeds z'omwanyi gwe Nsibambi tojja kugaba seeds z'omwanyi nga kujjako ina certificate from the Minister of Internal Affairs. No. But that is it. No, it is G 88 check 84 implementation of government policy. Yes. A person or agent of a foreigners shall not carry out activities related to the implementation of government policy unless the person or agent or foreigner has received approval. What's wrong with that? Has received approval from them. But what you see, what is wrong with this is that government has a policy to distribute seeds. No, that's not a policy. In a program to distribute seeds. Yes. Like the way it was with wealth creation. Kati nze Rwomushana, I am distributing seeds. Ekyo njagala okiwulidde. Gwe Nsibambi as a politician oganjagala kuwa abalimi emwanyi. Kati yajja kujja agambe guno omwanyi guno gwowa wagujje from a foreigner. And you have no certificate from a minister. Akugane. Then tomanye NRA. Ekyomunda oyinza okuba okimanyi. Naye etteeka nga bwe lisoma ligamba kati mpa kyawadde example eky'emwanyi. Government egambye nti abantu bafune mwanyi. Gwe n'okeera n'obaga nti eze mwanyi butwa oba ziri nkyamu. No implementation of government policy erina okubanga omuluganda omulamwa government policy eki enkola ya government etambula. Eba erinako bano bamukulu Musisi bagiyitamu obukiiko ne bugiyitamu naga nti kino kyekitambula. Kati gwe n'ova eno n'okozesa amagezi go ng'ate agakuwa tali wano kumuga nti kino mukulu moderator, I'm going to the same. Gwe somo ovunule. Gwe soma ovunule. Soma 84 ojivunule. Kanzije tugisome. Nze kanjisome. Ndindako. Era omuntu waba nakugambe unatandideti nti kibi nnyo nti Honorable Nsibambi yawereddwa ekkatala lino. Kuba manyine wano ekimutawaanya kyamanyi mutwe gwe soma teeka bwe lisoma. Uliriza Haji Yusufu. Adam obuze ekibuzo kirungi ate gwe obuziza nga gwalinga gw'omusomesa w'amateeka ne Rwomushana kyayogera. Oyogedde agent of the foreigner. Etteeka lino limunnyonnyola ekinyinyi ky'ogambye nti Nsibambi ali bweru aweereza gwe ssente obeera agent. Kaakati oyiri Rwomushana gy'atututte mu 2 ne bagamba for the avoidance of doubt this act applies to an agent of a foreigner who engages in any of the foreign activities. Agent afuna sente ng'agenda kukola ebintu bino. Ekimu ku byo Counsel kene kiro Rwomushana kyadayogerako influences the development of the policy of government. Influence tetaaga kuba negative. Influence can be positive. Kakati Nsibambi aga nedda si kye kitegeeza naye kati ekyo kigambo kye it's not what the law is saying. This is pure basic English. No, but you are mistaken. I'm not mistaken. This is English. Kisome, you read it. It says, for the avoidance of doubt, this act applies to an agent of a foreigner. Agent gwemazo kunyonyola mu definition who engages in any of the following activities. Yes. Influences the development of the policy of government. Yes, influences the development of policy of government. It has not said negatively. Yes. Kisome wano. Kisome okuva waggulu. Before the subsection, that this act applies to any person who acts as an agent of a foreigner. Sovereignty. So there is a problem. Don't read. You know why I'm concerned is Nsibambi could easily be a judge there. The only China kwalejinga. Yes. Mukulu Museveni Naba used to say, Rwomushana, you are an agent. You see, when as a citizen, I have a right to influence. Adam kamalize ensonga yange. But katwagamba ochikoza as an agent, then I now proving nagamba wafunye emitwalo 5 from an agent. Why is it called government policy? Nedda katono nnyo Counsel Nsibambi. Pamwe dakiika ne mwami Rwomushana ka Counsel amaliriza njakodi. Ekyo influence is just one of the bad things. C bogena mu 2 C ebimu ku activities agents that are kola.
represents the interest of a foreigner before any agency or official of the government of Uganda. What's wrong with that? Representing what? Yes, the interest of a foreigner. No, problem Anti kakati sagala njogere nga boddamu tuyambeko yino peni eno yo n'olupapula kankuwe kwe kusoma etteeka lino ng'osoma kawaayiro n'okanyonyola nga ggwe ati kakati amateeka ge twasoma naye ge wasoma bw'osoma amateeka I'm worried about you. No, I told you. You have never told me. And I'm ashamed that you did. I'm ashamed that you did. Kakati. He was my student. Yes. Under my hand. One of your As Uganda prepares for a defining moment, the nation turns its eyes to the presidential swearing-in ceremony this May 2026. NBS Television brings you unmatched coverage from the Kololo Independence Grounds with in-depth live broadcast that captures every moment as it unfolds. Organizations, development partners, MDAs, and elected leaders take part in this historic occasion. Share your congratulatory messages and connect with millions. Call now 0772 860028. Okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga kukomyewo. Tewali muntu alina kufa musujja gwa nsiri ku mulembe guno. Buvunaanyizibwa bwo okugoba omusujja gw'ensiri mu nnyumba yo. Amawulire amalungi gaagano. Gavumenti ya Uganda ezzeemu nate okugaba obutimba bw'ensiri. Mu kaweefube ono akatimba kamu kagenda kuweebwayo eri abantu 2 mu buli maka. Omusawo w'ekyalo muyite VHT ne ssentebe w'ekyalo bajja kutambula nnyumba ku nnyumba okuwandiika abantu abali mu buli maka okwetegekera okufuna obutimba. Omusawo w'ekyalo gamba VHT ajja kubuulira ebifo ebugabibwa. Kaakano tosigalira mabega, kakasa nti owandiisizza abantu bonna mu maka go okufuna obutimba bw'ensiri. Ku lunaku lw'okugaba obutimba genda mu kifo ebugabibwa okufuna akatimba ko. Obutimba bw'ensiri bukuuma ggwe n'ab'omu maka go obutalumwa nsiri ezireetera omuntu okufuna omusujja. Ngaba omusujja gw'ensiri mu maka go nga weebaka mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusiddwako ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. Uganda mama njakulwanira mpaka ngafudo banga kantana gama wanga era nkomawo Uganda ebyobuwangwa bimpita nkuuma. This is Uganda. This is home. Brought to you by Explore Uganda, the pearl of Africa.
of the people. Number 3, the extremely harsh punishments of 20 years imprisonment or 2 billion Uganda shillings fine or both for individuals and 4 billion for entities. And also the move to prohibit the agents of foreigners from participating in governance against Articles 117, 28, 42, 72, and lastly, an attempt to replace the people as the sovereign, Article 1, with government. Dr. Sarah Pirete, bwati wagambye. Well, mbadde njakamaleyo yes. Point nti ate Dr. Birete akyogedde nti sovereign kyeki, protection of sovereignty. Mu mateeka gaffe, mu ssemateeka yaffe, constitutional law, sovereign eyaffe be bantu. Kyovulanga ennyingo esooka egamba power belongs to the people. Executive oba president aba n'obuyinza obumuweereddwa abantu delegated ye mateeka nga bwe twagasoma. Nti eriyo ensi ezimu nga sovereign ye kabaka, okugeza nga Bungereza. Mu Uganda sovereign be bantu banna Uganda citizens. Kakati bw'oba ogamba protection of sovereignty, awo ekirina n'okutandikira nti etteeka lino likuuma banna Uganda kuva ku bantu interference oba abantu abagezaako beetagambamu wabweru kwataataaganya wabweru oba litunuulidde banna Uganda abali munda nti mmwe be tutunuulidde okucunya. Okay, good. Bw'oba owakanya ebyo gavumenti byeyogera ebiri emabega okuleta ebbago lino, kiki olaba? Olaba byabufuzi olaba ki? Absolutely. Byabufuzi. Biriwa mu bbago. Anti kaakati nakugambyeko nti ekisooka tewaliwo kiraga nti badde lyetaagisa. Bwe baba baleetedde bandigambye nti banne babadde bakwata abantu bangi abakola ebintu weebiti naye nga tewaliwo tteeka libavunaana obanga obubonerezo butono. Ebyobufuzi ebirala bw'olaba emisango egireeteddwa, ndowooza ne Sarah byaddayogerako ebyo ebya punishments, bibadde mu lulimi lwa mucaka lwe batadde mu mateeka olwaleero, ebyo economic sabotage, disruptive activities, egyo gimisango gye baweddeko okusiba emyaka 20. Naye nga bw'osoma nti omusango gwe bayita disruptive activities kyeki oguleeteddwa mu tteeka eryo, ogenda nga byabufuzi byereere nti weekalakaasizza, otiisizza omuntu, emisango ordinary gyandibadde oba egiri covered n'amateeka agaliwo. So waliwo foreign interference si kizibu ky'amawanga mu nsi yonna okutwaliza wamu, kubanga mu article Attorney General Kirewa Kiwonuka gy'awandiisa olunaku olwaleero mu New Vision aga nti interference oba okuyingirira ensonga z'amawanga kizibu mu mawanga mu nsi yonna. Ate nanaga nti Uganda si ffeffekka abasoose okuleeta ebbago bweriti katono nnyo akuwadde ebyokulabira ku by'amawanga mangi. Ayogedde ku Bungereza, ayogedde ku Singapore, ayogedde ku Russia, Canada n'amawanga amalala. Babadde bakola etteeka wano erya UPDF amendment, twabagamba nti mu nsi ziri eza America court martials abajaasi bokka ne bagamba ebya America tebalina bakatolasolaazi. Babaleeta eri ebisiyaga Honorable Nsibambi yayogeddeko eri ensi ezibikkiriza bagamba bino byaffe kaakati at what point wetutuukanga ebizibu by'ensi yonna kati bituuka ku ffe. Bw'oba okola amateeka, Parliament ya Uganda bw'ekola amateeka, ekola amateeka ga Uganda. Yes, osobola okukoppa comparative practices ova mu nsi yonna, naye ekyokusooka nti Uganda ebadde n'ekizibu kya interference ekya ssente baani. Otusomesezaamu okuwuliriza nengezaako okuwuliza ne waliwo ekikutanula. Mu kusookera ddala bw'oga nti mu Uganda tewali kintu kyetaaga kukuuma bannayuganda ne Uganda kivudde bweru oba naawe weerimbye. Ng'oggyeko ebisiyaga tulina ennono yaffe n'entambula y'emirimu yantambudde bamukulu Musisi nga be batukiikiridde mu Parliament. Naye Joya Luzi mu Parliament yesterday or the other day kusaawa Entebbe omuntu yayingidde n'emitwalo obuwumbi 35 obwa Uganda. Sente ezo bw'oziteeka wantu wonna nga teziri mu budget ne fiscal policy n'entambuza y'emirimu zisobola n'okusuula gavumenti. Omuntu oyo yavunaanibwa. Kaakati omuvunaana bajja muvunaana bate bamuvunaane, naye kikulaga nti twetaaga obukuumi
ekyokubiri nga kyekisembawo mu nsonga eno mukulu Musisi n'abalala ndowooza bayingine maaso bateese ffe bwe tulonda gavumenti nga gavumenti yalondebwa gyemanyi abamu bagamba yabba obululu naye tetwalina tale center ffe ku FDC abalala tebalina naba agenti kumanya nti yabba obululu naye gavumenti yalondebwa oba yabba obululu oba teyabba bululu yeba erina obuvunaanyizibwa okuteeka mu nkola entambula yayo kubanga yawa manifesto kakati gwe bw'ojja eri omuntu wewe n'aga nti ffe twagala tugobe gavumenti ng'enjaga baginywa twagala tugobe gavumenti nga tuyisaawo ebyokulwanyisa ebigenda e Congo n'aleeta ssente ne zitambula gwe n'oga nti eyo bakuwa constitutional right okwogera ku gavumenti ng'ate gavumenti yagamba abantu tugenda kukola bino gweobiremeso bikola lwaki tobitambuliza n'ogenda wa minisita nti njagala kukola kino lwaki bw'oba tolina kikyamu kyokoze otya etteeka erize okulambika ensonga kyazinjija mwami Musisi ekibuuzo kyekimu kyekyo kyennyini bw'oba nga temulina buzibu bwonna nga si gwe omu ku abo abakola bino gavumenti byeteekateeka okuleeta waki mwali badde mutya etteeka lino ekyo kyogerwa muntu nga either yakajja mu Uganda olwaleero oba nga yeerabira nnyo olwaleero woyisa omufumbira ali mu kkomera ogumu ku musango gimuvunaanibwa teyali nawo Eddi muntu ali mu kkomera ne bavunaanibwa nabo ababiri tebaali naye Masaka naye ng'ebivunaanibwa babikola bagamba nti babikola so kyengezaako kugamba Kungu nti bw'oba obadde mu Uganda muno obanga omutwe gwo tegwerabira nnyo wandibadde okimanya nti ze bayita gavumenti okuteekako emisango emijweteke tekisooka leero abantu mu 2011 mwami Nsibambi ono yali akyali mu FDC era nga akiikirira ba political prisoners kati bagamba nti baloya beeraga bwerazi abantu abatambula nga mwijjuke nga Ingrid Turinawe babateeka ku prison nga batambula you know that era gwe wali mu FDC ebiseera ebyo so kyengezaako okugamba nti honorable Nsibambi nziza mu kibuuzo kyo so kakati gw'ogamba tekirina nsonga muntu yeekalakaasa okutambula okumuteekako omusango emyaka 20 wadde ssemateeka egamba nti nno abantu balina okwekadembera okwekalakaasa waliwo ssente ziyingira wano munda mu ggwanga nga ziva ebweru olowooza tezitaka kuba regulated gw'oli ofunyeko ku ssente okuva ebweru yes bazregulatinga batya no but you're not answering what I'm asking kyengezaako kugamba nti already the regulations Kungu ne bofuna milioni 10 olwaleero ku akawunti yo okuva ebweru ng'etteeka terinayita you answer some questions regulations kyeziriwo anti-money laundering ekwatagana ku illicit funds sente enkyamu omusomesa w'amateeka wabadde otusomera article eya mwami Kiryowa Kiwanuka n'ogamba nti waliwo amateeka ga FIA simanyi wamisolo giwulirako n'ogamba nti anti-money laundering ekwatagana ku illicit funds not illicit who determines illicit olwaliro okimanyi nti eri ebitongole efa ebya freezing mukulu Kungu ono kyayogeramu nze kyenafuna so kyengezaako okugamba so I know what I'm talking about bw'oba wafuna masters etteeka lino ogendamu obudde ayogere ku masters ye kyengezaako okugamba nti olwaleero buli sente eyingira mu Uganda muno ng'eriyo neziyamba by the economy bisinga sente z'abankuba kyeyo ziyamba nnyo economy omanyi sente tufuna so kyengezaako okugamba nti waliwo already regulations ezirregulating nti olina okunnyonnyola ozigyewa ebibiina eby'ebyobufuzi birina ebibigaano ebikugira era senga gavumenti ekimanya nti wafunye sente bwe ziti okuva mu nsi bweti nga nkyamu oba okuva ku muntu bwati nga nkyamu gyemu ku bintu gikuvunaanibwa simanyi nnyo kibiina kyali kivunaaniddwa kyali kiyiddwa nti jangu nnyonnyole mwami Rwomushana lwaki lowooza waliwo okukubagana empawa ku bbago lino a section of lawyers bakyagenda maaso n'okuliwakanya rather naye abamu bannamateeka balanga Counsel Nsibambi nga bali wagira lwaki okukubagana empawa kuweekuli kati waliwo gwe mbadde nyumyako naye mukwano gwange waliwo gwalwanako bamubbako ettaka mukyala mukadde ne bbawo bakadde nnyo but oli yabateekako omusango of assault ne otwala mu kkomera ne gubasinga naye nga kigendererwa ate n'amaana abagulako n'omusango under a civil case ng'ekigendererwa kye
babeere ne pressure bamutunda ettaka. So you've heard of twaki discussing the other to discussing the crime report. Oli akuteekako omusango gwa trespass naye ng'ekigendererwa kyayagala kujja ku ttaka. So one can use, because you see this law erases crimes. It has introduced crimes and it has introduced political crimes. That gwe Adam Kungu okukubiriza Barometer kaasa meme nga criticizing, you give a contrary opinion under the law kati toyina musango because it's your political right. But olichi yetaaga kugamba nti yes, it's your political right naye okikoze because ayakutumye nti okikole is a foreigner. Exactly. That's the only thing he needs to bring in. And bw'aleeta ekyo myaka 2 over 2 billions in fines. And by the way, he can't even fine the next media. Nagamba, you see, you were criticizing government program. What is that program? Okutema mabira. Kuteka mwe bikajjo. No, but you see, as a media, I have a right to influence policy. Yes, you have a right to influence policy. But labayo wano, wafuna million 5 from this NGO. Therefore, you are an agent of a foreigner. Yes. You get? He has not defined a foreigner as a hostile entity. No. He has only defined the foreigner as someone resident abroad. Yes. Ina sente zisuka million 4. Kakati njagala otunulire 84. Manyi mwatu set mbeta ku screen so that we share this debate. 84. Because you have international NGOs. International NGOs are already registered. Zina license okukola, certificate okukola from the NGO bureau. Yes. But this international NGO, esente zaayo ziva wabweru mwatufunira sente. Kukola ku naikondo, kukola ku mazzi, amalwaliro, etc. Yes. Now, 84, a person or agent of foreigners shall not carry out activities related to the implementation of government policy. Yes. Yes. So look at an NGO called Nsibambi, so to use your name. It's international, it's registered. Program yayo ekolagana na binu ate bagikkiriza. Egaba mwanyi, egaba naikondo z'amazzi etc. But it's na alleging that you are a foreigner. What is its defense? Yes. Defense last line of that paragraph. That unless the person or agent of a foreigner has received the approval. Chengamba, you see, that NGO is already registered. Yes. But ayete bagiganye because singe badembe bandijiganye. So bagikiriza because it's okay for purposes of the NGO Act. Very good. Kakati now because oyina issues nayo, you now allege. No, but allegation is not here in under 4. And you see, it can be inferred as a foreigner. Because this definition of a foreigner is silly. No, it's not. Absolutely. It's like, because it's an international NGO, it's based in London, yes. Therefore it's foreign. Yes. Now, Bogamanti, you register because you are a foreigner. And you cannot do anything unless you are approved by cabinet. Ekitegeeza bw'obanga ina NGOs 10 in Acholi. All of them must get approval from cabinet. No. That's the law. No, let me tell you. Actually, that is 8.5. You see, have you read 8.5? When they are talking about... Have you read 8.5? It says 8.5. 8.5 egamba a government ministry, department or agents referred to in subsection 4 shall not issue approval to carry out activities related to the implementation of government policy without cabinet approval. It's the government department, not the individuals.
Please. It's the government department. In other words, I've confirmed you respond without reading. No, you know. And I don't want to use the word with no, you just read. Oliagamba, if you are going to operate as an NGO, go until you are a foreigner, because you're already a foreigner by that definition. A government agency can't register you. The NGO bureau. Right? Let me call it an NGO bureau, because here they are going to put an agency. I know it under this law. No. Under this act, they are going to put an agency to register you. No, it's there. It is there. It's not an agency. No, they are going to put under internal affairs. Yes, wait a minute. A department. So, wait, Honorable. It is a department of peace and security under Ministry of Internal Affairs. So internal affairs will put a unit. They can put a unit called the BA, whatever it is. It cannot register you without approval of cabinet. No. But that's the law. You read it. It is saying that agency under that act will not give you a certificate unless it has been approved by cabinet. That is 5. Would you say 5? Just show me 8.5. A government ministry, department or agency referred to in subsection 4 shall not issue. Now, so come subsection 4. A person or agent of foreigners shall not carry out activities related to the implementation of government policy unless the person or agent of a foreigner has received the approval. A foreigner has received the approval of the relevant government ministry, department, or agency. Very good. Unless has received approval. But when you go to 5, it says that agency which gives the approval cannot give it to you without approval of cabinet. I suppose you have understood. So, how laborious it is. By the way, even if it was for purposes of registering a foreign agent, kanzikirize that NGO is a foreign agent. By registering an agency, under internal affairs minister. Yes, under the it must again get approval of cabinet. I want you to go and do it, and you see how hard it is. What? Of what? Where is it? It is there. No, you are failing to understand. You look. No, Tawanika. Now you read. Take a screen. We are talking. Put on the screen 8.4. Don't worry, Jakuda. You see, they are talking not registration, carrying on activities. Let me read it verbatim. A person or agent of foreigners shall not carry out activities related to the implementation of government, not registration. Because you are I'm interested in registration. I'm not interested in what you are trying to emphasize. Interest is different from what is written. I'm reading what is written. It's saying a person or agent of foreigners shall not carry out activities related to the implementation of government policy unless the person or agent of a foreigner has received the approval. Not registration. Registration has received the approval of the relevant government ministry. Department. Yes. Now, and he's saying that approval of the relevant department of the ministry shall not suffice unless it has again been approved by cabinet. In 5. No, in 5 it is also clear. A government ministry, department or agency referred to under subsection 4 shall not issue approval. Yes. Unless shall not receive approval to carry out activities related to the implementation of government policy without cabinet. That is without cabinet, not a registration. No, I'm saying whatever approval. Because approval is very clear. If a government department is given to implement policy, you cannot come up with the contrary policy if it is influenced by a foreigner. So it is a clear thing. But Counsel, we should not mislead people by putting inserting words Lwaki olowooza bannamateeka bangi complaining? Bakubye ebituli mu bbago. Yeah, there's conflict. And they know it. There's conflict. Completely conflict. I'm a lawyer. I've been involved in private practice. I know what is going on. All these government programs influence from abroad. It's not just for free. They are consultancies. Ebintu byonna byonna ebitambula okuva ebweru nabiyita mbalooya ne betulowooza abalwanirira obutonde biki si bya bwereere era ye problem eriwo.
kakati nze kyembasaba abakulu bano naddala nsaba ontangaze ku bintu bagende mu bukiiko kubanga obukiiko buli open bayogere ebikyamu ebirimu nze mu gundi yange gyempandiise mpakanyiza ebibonerezo kubanga ebibonerezo birina okuba nga byenkanaakana n'omusango ogozziza ne nambika chief justice gyalambika mu sentencing ndowooza biri waggulu era ngenda kwogera ku ekyo naye ebintu ebirala byonna mukulu Musisi byayogeddeko nga bw'ayogedde nga birumira akakiiko akakwata ku defense ne internal affairs kagule n'akaligo bitwaleyo bwe babiremye genda mu constitutional court kooti ya ssemateeka obiwakanya nsaba katono nnyo mwami Rwomushana Counsel njagala nze nfunemu n'atulaba afunemu by'oyogera katono is also very irritating because you see problem where we mix up some critical arguments are getting lost up in this mix up. Musisi as an NGO is allowed by law okuyamba government policy okutwala embuzi kalamoja bamukiriza atwala embuzi kalamoja nze wano nze ne ngamba you see Musisi olwokuba nti is based from London is a foreign agent now he wants to register, he wants to comply with that law ayagala okwembuza bakalamoja n'agenda mu internal affairs for approval. What is your program? I have $100 million. I have 100 million shillings to bring goats to Karamoja. What are you, the Church of England? Every agency negamba, yeah, it's okay. You should bring the goats. Kati take under subsection 5 egamba. Every agency in the Ministry of Internal Affairs emukiriza. Temara. CSMbayo. Eyo program gy'okutwala embuzi kalamoja ate nayo gitwale mu cabinet. Kati cabinet eyina byakola eyina ebintu bingi by'okukola. How will Musisi follow up with cabinet? Thank you. And I'm talking about bona fide people who contribute because government wabingi bijiremye. Okay. And it's being helped by NGOs. Responding otya kwekyo. Briefly. Kyende responding. Briefly. Nti etteeka lino tulisomye. Kwekyo kyokka ekyo kyennyini ekyembuzi tekina mutawaana. Era otaddewo department ate department wandibadde ogamba nti gavumenti ye gavumenti yonna enamba wabeerawo doketi bakiyita batya wabeerawo ekitundu kya gavumenti ekikola ku nsonga eyo kati ministry y'ebyebulunzi eba erina okukimanya kubanga abantu bakoze ebintu bingi naga ati afu tuleeta wano mbuzi kati mugamba kikuleeta mbuzi nga bakolera mu birala. Okay, so government ngate yerina obuzibu anti kati intelligence erina okolagana ne government ekitongole kino okukola emirimu egyo lino etteeka lizeewo kujjawo embeera etambula gye mulaba nammwe gye mumanyi. Naye Counsel oyogera nnyo ku mbeera kyeyo gye tulaba ani atagimanyi eriwa kankubulire nze mbadde mu bintu by'abasibe gye njagala okwogerako ne bata abasibe 34 empigi abaana abato ne babagenda kuta abasibe 52 n'ensanvu mu mwezi gumu ne mukulu Musisi ono akimanyi ekyabasibe babyogeddeko abali mu kkomera ne mugamba nti ebintu bino bituuse abantu baveeyo mu mbeera ezino oli n'ajaga nti bavaayo sente ziva ebweru zibalabirira zina okufuna balooya abawoza abantu balebe abaana ne bavundira makomera. So situation eno si nyangu nova wano n'ogenda ebweru n'omulazi mukulu Rwomushana batunda bu cards nti kukuuma environment wabula abutunda talina na kibira kyamanyi kati sente ezo onozikwata otya omuuna azigaba. I agree those thugs may be there but okay. Then help me with 3 things and Jakusa will be very brief. Yeah, I will be very brief. Yes. Ekisooka waliwo oyogedde nnyo ku economic sabotage. Mbadde ntulawa no? That is section 13. Yes. Prohibition of economic sabotage. That a person, then you concerned as a journalist, because that a person who publishes information or participates in any act
or activity that weakens or damages the economic system or viability of the country, causing economic disruption, insecurity, or instability, commits an offense of economic sabotage and is liable on conviction. Yes. I find that being vague. Kubanga, economic sabotage, clearly defined. For example, singa tubane maybe but tourists. Yes. Bavudde bungereza bazziwa. Bafunire ekizibu anywhere, maybe mu game park yonna. And I publish a story in that regard. Don't you therefore describe me as someone who is engaged in economic sabotage? No, it's not, because if a person who publishes information participates in any act or activity that weakens or damages, so if it does not weaken, and you So how would you determine weakening? But it's clear. When it weakens and you say Uganda is a horrible country, don't even come, that innuendo. But do you have the impact it has weakened? No, it weakens or damages. Or damages. Abasirikale omuganto ba AD, abayekera omuganto ba ADF bakubye journalists. Yes. Bakubye abalambuzi. Yes. That's a fact. No, but that's okay. But when you say mu national park, but omuntu. But abalambuzi babasse. Nogamba no you have sabotaged the economy. No, ekyo kiri okay. Honorable Nsibambi, singa mpandiika emboozi bwetyo. Osuubira nti kigenda kukanga abalambuzi abali. Toxins, by the way, you remember yes. the way we handle our maize. Yes. That tukugira bulungi guli mu toxins. Yes. Oh, Lake Victoria has been poisoned, and therefore our fish is poisoned. Osaka tali kibinyanja. No, ekyo kiri okay. But when that's the law. Bogenda maso noga no loigamba weekends or damages. Bogenda maso noga nti bannange temuddamu okulya ebyenyanja. Then kiwandiike bwotyo. Atusobola kitekate muteeka. So does that regulation Counsel? Utomanyi bwandike. Kigenda mu regulation. Doesn't that damage or weaken ebyenfuna byaffe ng'eggwanga? By implication. Naye kati mu regulations ze bagenda okukola ziyingira ku specifyinga biki ebitakuta ate neteeka kwatoyinza kuteeka kintu kyonna mu. Okay, thank you. Ekyo kimu ekidde kisembayo ku ekyo because nge njagala ontangaaze etteeka lino lyogera ku I mean for example donors abadde bagabira NGO sente wano but also the government yemu naye badde funa sente. Yes. Okuva ebweru w'eggwanga. In fact nzijukira ekitongole ng'ekya DGF kyawonga ne government sente mu basibe n'ebirala. Mu bbago lino government yo teyeetunuulira nga foreign agent. Tesobola kweteeka mu bbanga eri na fiscal policy. Fiscal policy abatulaba eyo government etula wansi bamemba parliament bano balina obukiiko mu trade committee nebiyisa sente ziva ebweru zonna mu government ziri accounted for. Kubanga lina fiscal policy neziteeka ne mu budget. Bwe tojja kuleeta sente zitali mu budget etaataaganye entambula y'emirimu. Okay. Eza government ziri catered for. Era n'amabanja agamu bagagana. So what happens ekyokusatu ekisembayo, what happens ku mabank kubanga nago nalabye banking sector ngeri concerned kubanga we all know nti sometimes bankers zikola recapitalization okuva ebweru w'eggwanga. So muteeka lino what happens? Banka za wano zibadde za bufere mu mbeera eyo. Nze natunda property Kawe Beach e Dar es Salaam. Sente zaagana okujja wano. Bangamba tuzitwala wa. Naye wano ewaffe nyumba ya namwandu. Wakati aba banka, the insurance companies, ezo companies z'amasimu kyezaagala ze zikola. Osobola okuleeta n'otwala nga bw'oyagadde. Tosobola kifuna. Mu America okufulumya $2,000 ojuza empapula za Vincent. Tosobola zifulumya anyhow. China tosobola kufulumya sente anyhow. Wano ewaffe ne Rwanda I think ne Tanzania gyemmanyi tosobola kufulumya sente nti watunze property yo ngeri manyago. Well, so I think we have to get okutegera etteeka lino. Nze kyensaba abakulu bayogedde bintu bingi nange bimbyendabye tibirumira. Naye tugende mu parliament gye bayisa amateeka tutereeze embeera naye tetuvumirira tteeka lino ddungi nnyo. Musese naye nga ddungi nnyo. So oyagala bagende mu parliament
di kubanga nze nvudde n'emunyonyo ku budget committee ng'ompise n'ensanyuka senga mbadde n'akasente nandigulidde n'enkoko abantu bategere etteeka lino ddungi nnyo bw'obanga wazijja mu gyali ne bagiyita foreign agent nga bamusiba ani this the problem munange weebale nnyo wakyaziza Nsibambi yabadde ayina emitwalo 10 yazijje Tanzania and is a foreign njagala kujjawo nsimbiza but before you do that Counsel Musisi diaspora nabadde tunulira figures I think ndozo last year yokka ensimbi ezayingira kuva mu bannayuganda bawangalire bweru zisoba mu trillion kaziyingira wono munda mu ggwanga olowooza ebbago lino lirina engeri gyegenda okukosaamu inflows zino okuva bweru butereevu era kaakati bano kye bakoze mu luzungu kye bayita nga kye bakola ku Musa mu Misiri nti n'oyiwa omwana n'amazzi mu bbaafu kaakati olw'okuba baagala okuyisaamu ebyo ebyobufuzi tayogedde ripple effect oba kirigenda okwonakwonako ku nsonga endala kankuwa ebintu nga bibiri ekisooka inflows oyogeddeko abantu zitagenda mu byabufuzi zigenda mu nsonga eza bulijjo okimanyi nti bankuba kye baweerera abaana bazimba bakola ki ono yakava mu akademiya betenagenda mu bifuzi akimanyi nti zino research grants zasinga okwogerako abali abasomesa be basinga okuzifuna ne academic institutions nti twafunye dola $10,000 okukola research bwetu either omuntu omu babiri oba faculty kibe basingo zifuna okimanyi nti investment kakati lero bagamba nti sengo partneringa ne foreigner okugeza gwe nga munnamawulire sengo badde mu film katugambe Netflix ne kugamba nti Kungu twagala otukolereyo documentary mu Uganda already oli wansi wa teeka lino already wansi wa teeka lino in fact kyetulina okumanya ekikulu nti sina government kawairo kubanga bwe tunagenda kawairo tuyinza okusulawo wano obuwairo kumpi 9 ku 10 buli vague buli broad nnyo bugazi nnyo nnyo kakati mami Nsibambi atugamba nti mugende mu parliament last week we bali teeka mu parliament first reading enkeera clerk n'afulumya akalango k'amawulire n'agamba nti abaagala okuleeta ebirowoozo mu bireeto butasukka 24 nze ncontribute nze ku mateeka mangi nnyo ku stage eyo wadde ebimu tebitwalibwa era mbadde nteekateeka okuteekayo by Friday abadde oli awo mbadde nalabye ndi awo jo nga ndaba koda paper y'olwaliro second reading okiraba kakati ate nga si gwe mulundi ogusoose okimanyi nti no waliwo netteeka lye baayisa ennongoosereza mu tteeka lya Political Parties and Organizations Act si gwe mulundi ogusoose okulaba nti so ne public participation in Honorable Nsibambi gyakusindika nti muleete ebirowoozo byammwe bijagiribwa ligenda kuyisibwa buyisibwa ekirungi kyokka ekiriko ku mateeka gano amabi bintu bibiri ekisooka tugenda zijjawo ekisooka nti either agamu tegakola at all nti bagayise ne gatakola ne gatabako kigakola buli woleeta etteeka ng'otargetinga a particular group of people nga etwalaba ku eri abafuzi b'ensikira no mu 2010 naye ekyokubiri oluusi bano ba Honorable Nsibambi mukosa kyakulaba kuba yewaali ba Honorable Nsibambi abo abatera okuba bakadeidei sikosa mu ngeri yakujerega naye abaga moving ennyo abagogerera ennyo ebiseera ebisinga ge basooka okukwatiramu. Thank you. Katuwumulemu ku NBS TV kwoli tunywa ku mazzi katono bwe tukomawo nja kuba mpita mu bumu ku bubaka bwammwe oli wa ddembe kati kozesa #NBS Barometer #NBS Barometer gw'oyogera kiri olowooza ku bbago lino bwe tujja awo tova. Hey, travelers! Are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination.
Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020 500 123. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Was there something like missing marks? Missing marks? Yes. Missing marks? Yes. It was not because you failed, actually. The Lord tells me. And that's the devil, eh? Even this lecturer didn't know what he was doing. Today, as I lay hands upon you, yes, Father, your miracle is being fulfilled. Eh? Now, everyone who has been going through this, amen, it's to you, eh? Watch The Power of Prophecy with Prophet Elvis Mbonye this Saturday, 6:30 p.m. on NBS TV, Uganda. Better study tips. Stay ahead of scams with double-check URLs before entering login credentials. Scammers create fake websites that look real, aiming to steal your data. Always verify the web address to stay safe. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. There are many ways you can practice self-love or care. There's options. For me, it's I could read a book that's self-motivating and get me back on my square if I am not on my square, if I'm down. Meet up with friends that I know. Once I meet up with this person, I'm going to be so happy because they have this great energy. And surround yourself with really good energy. And then you will take a walk or go to a spa, get a massage. You know, sometimes your muscle, like, let me tell you, there's nothing that is as draining as having sore muscles. So if you could get that squared away, then I would advise anything that's really going to make you pause, shut out everything else, focus on yourself so you can, you know, reset, and it will actually help you go around whatever you're doing in a better way. Across Uganda, the parish development model is paving the way for prosperity, helping families transform their lives through strategic farming practices, like the 4-acre model. In our Chibaro of 1996, we said first acre, put coffee. Second acre, fruits. The third acre, you put pasture for dairy cows. The fourth acre, for food, cassava. The good thing is that now cassava is also becoming a very good cash product, but at least for food. Then, mind you, the backyard. You put poultry for eggs, you put piggery. I'm in a 1-acre plot of land. In this 1 acre, Your Excellency, I practice this banana plantation. I also practice coffee. I also have dairy, Your Excellency. Every month, Your Excellency, I get 500,000 from these bunches. The 7 activities we recommended, they have a big global demand. We have 10,000 Nile tilapia fish and 10,000 African catfish. And when we sell our 10,000 tilapia, we get in one harvest 20 million shillings. Fruits, especially capsule, which is cold, can do very high value
Okay, Counsel. Etteeka no lirina amaaso. Kanjogere ku bintu bibiri okuddamu ekibuuzo kyo. Ekisooka waliwo abantu abalowooza nga Honorable Nsibambi ono nti Nuupu efuna ssente nnyingi nnyo okuva wabweru. Era ne wanaakikoonyeeko n'agamba nti abasibe bali bagenda kukwata abasibe 72 ne mubagamba temubata. Kakati nze njagala okwogera olwaleero oba omuwa puroguramu nnyingi nnyo, muweyo puroguramu enkya ajja aleeta obujulizi wano ku mpewo. Mukkiriza ajja aleeta obujulizi nti bannange bafuna ssente bweziti yoyogera ne figures. Kaakati kubanga oluusi wabeerawo ebiboozibozi ebibeera oluusi mu gye tubeera gye tukyakalira naye nga biboozi buboozi. Oluusi abantu abo abanyuma ebiboozi ebyo ne beesanga nga batuusa oba obawo mu matu agalina offices ennene ne bagamba nti kisoboka okuba nga kituufu. Kati n'ogamba nti katageti ng'oba oli awo political entities kyogera nnyo ku political entities etteeka lyogera ku political entities ate nga nze gye natandikidde nakugambye nti already okugeza political parties zibadde zikugirwa waliwo n'omuwendo gwa ssente gwe zitalina kufuna oba waliwo ne ssente gye zitalina kufuna kuva ku sources ezimu. Naye kaakati njagala okulowooza nti olugambo olwo lw'empisa olugambo lw'ebiboozibozi ebyeri eri ebifo byesagala kwogera kati ne lwesanga mu mateeka ne weesanga ne bagamba nti kakati ova olabanga era naggambye nti olwakuba lwa byabufuzi bataddemu okwagala okutta okulwanyisa balowooza balabe abo ab'ebyobufuzi naye nga nze kyendowooza bwe kuba kwagala kuba nsiri bagiyo nuclear bomb kubanga egenda kusanye kubanga bye bataddemu ebiri geno bikosa abantu bangi nnyo. Kyova olabanga nze ginagane nagambye nabadde sisuubira muntu yenna munnamateeka naddala okudraftinga ebbago mu draft eyo nga bwefaanana essaawa zino. So njagala okulowooza nti liina amaaso erigendera byabufuzi be balowooza kyoba oli abafuna ssente nnyingi ate nga kitali kituufu. Is this bill unconstitutional? Of course since a government bill erina bingi kubanga etteeka limala kuyita ne tulyoka tugamba liri unconstitutional. Essaawa zino simanyi parliament kyeneefulumya nga bwe liri kaakati limu bingi nnyo. Of course nakugambye dda waliwo kyetakkanyizaako wano kyemugambye nti okugeza tuyinza kukyusa status yange kyentupebwa ssemateeka ekyo kyennyini that is unconstitutional nti ssemateeka teyinza kuwa kintu nekikugibwawo etteeka erinafu ku ssemateeka okiraba. Ekyokubiri abuyinza buba wa minisita balina emirundi ng'etaano nga minisita bamugamba nti ajja kusajjawo kino by statutory instrument. Ekyokusatu nagambye emisango egimu nga gye bayise disruptive activities gy'emisango gye tuzze tugamba kotya ssemateeka gyemaze n'okwogerako okugeza ng'okwekalakaasa mu mirembe nga tulina gwoni ssemateeka yakyogerako dda kotya ssemateeka ekiwa kotya ssemateeka ekitapuse ne kotya esukulumu ekitapuse. Kakati egyokugamba nekiri linda katono Adam malirize obwedda waliwo gundi kyagamba Rwomushana ekyokwenfluencinga tukimanyi nti ssemateeka ewa eddembe okwogera ewa freedom of expression ewa abantu eddembe okwetaba mu ze bayita civic activities nti eno program PDM banne tulowooza nti yeetaaga okwongera bweti bannange seegi kyetaaga ssente muzongere emyaka bwe giti ekyo ddembe liweebwa abantu. Kaakati bw'ogamba nti ono olw'okuba alabika asasuddwa foreign agent agamba nti nno ssente za seegi zino ziweebwa bakadde nti mukendeeze emyaka olw'okuba ndowooza alina agenti. Kaakati olaba nti erinnyirira eddembe lingi nnyo eriweebwa ssemateeka mu stage nga bweri bwetyo. Olowooza etteeka oba ebbago lino singa linayitaga etteeka ligenda kubakosa litya nga bali ku oluvuganya gavumenti? Terigenda kukosa, lijja kukosa bali ku oluvuganya, lijja kukosa kubanga bannayuganda lijja kukosa buli munnayuganda n'atali mu byabufuzi. Nkugambye n'omuntu afuna ssente Adamu nga ggwe ng'ozifuna ku muganda wagambye nzimbire ennyumba you could be affected. So lijja kukosa buli munnayuganda. Ekyo si kituufu. Ate si kituufu bagambye nti no a certain threshold of money si nsonga baza abeefuzi oba nedda olina ofuna license not so. Kakati lwaki ogamba nti you'll be affected. Nti ozimba ennyumba bakuwadde ekyengo n'okufuna license
bwe bagamba nti ompeereza milioni 5 ngenda kuzimbira hoteli threshold ya milioni 4 honorable Nsibambi miezi 12 yes Counsel yes so shinsonga oba oli mbyafuzi oba nedda ezo sente nyingi nnyo okujja mu ggwanga nga tezitunuliddwa gye zivudde n'entambula naye tebagaana so does it mean bwe mba wakufuna obukadde tugeze 5 mulundi oba mwaka gumu oba mulundi gumu okuva ebweru w'eggwanga ngenda kuzimba nnyumba yange because threshold ya milioni 4 zino zisukka mu ezimu 5 gula buguzi na ttaka sina kuzimba okufuna olukusa lwa minisita olukusa lwe boogerako yes that's the answer yes no anti olukusa lwe boogerako lwanja munsi yonna gyekiri ojjuza ne foomu tekitegeeza nti bakwadde n'ojjuza foomu n'ocomplyinga ng'asaba visa nebeerayo naye bange emanyiddwa sente zizze zigenda nedda honorable Nsibambi sagala kukozesa bigambo bya Rwomushana Linda regulations yagambye teeka ligamba as it is now nga tonagenda mu regulations ligamba oteeka okufuna license oba certificate we call it approval not license because they approve by document yes and it's renewed by document you register as an agent that's ordinary everywhere in the world. Okay, Honorable, please. Nzija Mami Rwomushana, just a minute. Honorable Nsibambi, government ebbanga lyonna zemanyi transactions zikolebwa mu banka ne telecoms. Kipya kyeyagala okutrackinga wano. Ekipya? Kyeyagala okutrackinga mu bbago lino. Sebo, we tutambulidde wano waliwo kye bayita fiscal policy ya government. Kubanga oyogera ku bya ssente. Waliwo norms ne values ennono n'ebitambula mu ggwanga. Waliwo kati social media. Amateeka ge tubadde twogerako amabega tegaatunulira bintu bino byonna. Nti omuntu ayogera ekintu kimu bwe kiti n'akyogerera London ne kikuba gavumenti ekigo ne programu za gavumenti. Etteeka lino ligezezzaako okuteeka wamu embeera ginayogeddeko mu kulinafuyamu nga supermarket nti kyoyagala kyonna okutereeza peace, okutereeza okwematira n'obwannannyini bw'eggwanga sovereignty n'ebyenfuna tulina bwe tutunuulira wano. Basically ye issue. Tulina ebizibu nti omuntu abeera eri ne bagamba nti gundi yagambye eki. Aboneka nti Dr. Gundi yagambye bw'ati. Ne babika abantu abatanaba kufa. Ne babika ngendewo mwami Rwomushana. Tunafuna tutya tenfold economic growth fenna gye twogera ku wano nga tulimitinga foreign financial inflows. No, elsewhere is going on. Nze I sent money ogula obuntu e China ne bazize emirundi ena. Ne baga nti Yusuf is a terrorist name. Just Yusuf. Ne nziisa mu company ne bazi receiving. Because the company is regulated, bamanyi bakuba mu Bureau of mu registration bureau ne bagamba company eno gyeri naye boga nti Yusuf Nsibambi banaamunoonyezaawo ewaabwe bamanyi nti amannya agaliko ekiwarabu gaba terrorist. So regulation is okay. Mwami Rwomushana. You see, ono muwadde waliwo stand mubi, okay fine, naye kati ekizibu ekiri kuwono obuyinza to define stand. Kyekizibu ekiri ekyo ganti Satan mubi tuze tukiwulira yandeba mubi mulimba destructive yes but ono gwogamba nti anteekeko emisango that I'm an agent of stand is not known to be truthful. So that's the worry. We are not saying tewaliwo agent ayinza okutuyisa obubi nga alina programs zimbi. Actually, by the way, ba agents abatumalawo like with GMOs bakola ne government. You know that. Citizens abera ba complaining about GMOs ne batunula eri bwabalaba nga tuggwawo kakati seeds emuleeta zino kubaza nalo zokka naye nga kyayinoonesedda. We do no longer have local breeds. So the question is on the one who is alleging. Now let's go to Article 38. Article section. Article 38 yes, of the Constitution. Igamba ujina ukumpi. Rights of persons with disabilities. 38.
38. Okay, civic rights and activities. Yes. Every Ugandan citizen has the right to participate in the affairs of government individually or through his or her representative in accordance with the law. Every Ugandan has a right to participate in peaceful activities to influence the policies of government through civic organizations. Very good. Kakati ye chayongeddeko nyina eddembe to participate in activities of government. He says in accordance with the law. Kati aleta teka. Elingamba, yes, you have that right. Naye ompunyira ngali agent. You get? Therefore, I am going to derogate on that right. The singer on a chinkola, siyo yagande kerezia to do mass. Because only yakubira omufaza, yakubira archbishop. Now this mass is not going to take place. Katugononya reason jowa. Either candles teziriwo or some sacrament galiwo, but you are not going to pray. You get? Kat oyo gongamba nti ya is the one who is going to allege that Adam Kungu mukubiriza Barometer akasa meme yafunye million bibiri from a government, from a foreigner to do this. Chava ayogera bino. Adam Kungu agamba, it's my right. Nanga, no, but you see, under this law, it's your right, but it must be in accordance with this law. And under this law, you are a foreign agent. Now, yecha ino kora kuteka mukomera. We know it traditionally. Taina kuja kuoza. All he needs to do is kwata Adam Kungu nagamba nyina evidence wabade ku TV ngogamba toyingirira kerezia. Naga yes kino wacho ogedde kyokubiri yo foreign agent. But siberanga ku foreign agent we shall prove. Oyine myaka mukaga eri mukomera maybe na proving that there was a transaction wafuna million biri from abroad. And Gwazijako is a foreigner. Who is this foreigner? I see the Ugandan citizen Nsibambi, who is residing in London under this law is a foreigner. Yakwa million biri oyogerechino. Owede. Yep. And this law therefore we have, because for us we have even gone beyond dictatorship. I would rather you say tetucha yagala dissent. Because ayagala to influence policy here. Kole yobadotia. Gaddafi. Yagama mkulu Museveni according to Mr. Museveni. Nkuwe sente nga asagala sente zo gweze mpe mundu. I will see how I will get money. Nga nyine mundu eri mu Uganda. Gaddafi brought guns. So oli gwe weeralikirira tasobola kulema kuleta sente. You know what I'm talking about. Kata now let's go on economic sabotage. Jemba njukira ka. Maybe I end with that. Parliament, Kosase, to be specific, yali enonyereza ku Uganda Airlines. Nabagamba mugenda kutataganya ntambula enyonyi yaffe. This is economic sabotage. Nibagigana Kosase. Yeah. And Andrew Mwenda did the same. Actually his was worse. Naye enyonyi ya Uganda ebuuka mu bbanga terina mafuta. Bajikube ndobo binye bya yogera. You get nepayolo sabazivuga tebamanyi kukola ki, tebamanyi kuvuga nyonyi. Tweet ye was not taken as economic sabotage. Abatakiriza Parliament kunonyereza ku mukyalo oyo ne Uganda Airlines bakiriza tweet ya Andrew Mwenda, and they dismissed the woman. In other words, the sovereign is Andrew Mwenda obakolera. The sovereign are not the people of Uganda and the Parliament. Because where do you have power? So katukiriza nti mwakitegeera abantu abana Uganda olw'okubagula ennyo mu bululu tebakyawulira nsonga, bawulira sente. Kati temwagala abalala nabo bafune sente. Thank you. You simply say that, but munonya excuse, munonya enobe, just kusubira nga batayina. You use other laws, but this law is about our freedoms.
And singa tubadde serious twandikikiriza, but of course we are not very serious. Nze nkubiriza ba MPs nga bulijjo babule baliise nga teyina koramu constitutional court striking off maybe yeriwo but ligenda sirabawo MP information mwami Rwomushana lyayise dda no terinaba naye already olina ababaka ba NRM abasinga obungi of course mu parliament abavaayo dda ne balaga obuwagizi bwabwe eri ebbago lino kyenga kati nze mbulira omubaka wa mukulu Museveni okuva ku mukyala Anita Mungu okudda wansi anaawona in the next primaries ezijja under this law. Nze mpaayo omwo etteeka ligenda beekwatira bennyini olwonya bana bono tubetaaga nateeka just mukaali obateekako yona byadurire ebyo byokuyambala bya uniform n'obasiba n'obamalawo but erina etteeka balireese okusiba dissent abali mu bubanga tabakwagala mu constituency they want to simply say you are an agent myaka 2 and you know under this law kasita bakusiba ng'osukka myezi 11 without the option of a fine olimu bakujjayo mu parliament so they only need to allege the obadde wakanya mu parliament you are an agent of parliament of an agent of a foreigner here is the evidence you got this money naka correction katono nnyo correcting ku kya Uganda Airlines nali ndi member wa Kosase nali kuno lukiiko olwo nga Honorable Senyonyi ye chairman ne tukola report eyo tebagigaana titetubuuza ku Uganda Airlines because of economic sabotage. The president wrote the speaker. No, bawandikira speaker ne kiratukwata ku president atatu influencinga. Ne report bagigaana mu mateeka rules of procedure. Kasa report eriikinga nga tenaba kutuuka mu plenary kugidisbetinga efa bufi. Efa era kakodyo wakaali kakodyo akakolebwa meyamwe bagigaana kwa yalikinga Twitter ya Andrew Mwenda teyagenda mawulire ya Twitter sigimanyi ya Andrew Mwenda naye eno report yafe ogigaana bagigaana because yalikinga muteeka lino ba mu bbago lino minisita nga bamuwadde obuyinza bungi I'm wondering munakola mutya kulaba nti obuyinza buno tebuli misused nange na comment nti bandibadde bawa exit omulyango nagwo ogufuga minister ne minister kyamuweeseza explanation yali nti ye minister webya internal affairs yekulira security ne peace so basically kwe kumwa okubanga ye minister ya leadinga docket yeyo ne harmonization of the other laws bolaba amateeka gonna kujjako maybe Bank of Uganda Anti-Money Laundering Act basically ye minister yali in charge ya docket ya terrorism ya NGO ya so kyamagezo okuwagikamu embeera eremesa abuse of those powers anti bitwagala ne mu memo yange nakitaddemu nabwe kibanga it's not about abuse of power ne regulations obango ina NGOs 10 nga zona zina programs nga nungi but nga zeetaaga minister okuzitunula mu tamalako that means you are going to have backroad on the singa near high court misango and yet you are a very poor country, you are dependent on NGOs. Well,